Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back here with me, the most absurd and ambigu channel in the whole town. Kali ini kita mau ngebahas tentang kartel Meksiko. Kartel Meksiko bahwa di sana itu bukan hanya memproduksi heroin dan kokain, tapi benzo juga, alias obat-obatan penenang. Versinya kartel Meksiko. Wih, serem ya? Dan usut punya usut, kabar punya kabar. itu lebih ngehook ya, lebih ngejedak gitu ya, ininya istilahnya, rasanya kalau kata teman-teman gue nih yang suka ke Meksiko bolak-balik kayak gitu karena memang nggak terukur gitu. Nah, kita langsung aja ngeliat videonya. Ini source-nya dari Vice. Oke. Langsung aja kita lihat. Can you walk me through what happened inside of that pharmacy just now? What do they sell? What don't they sell at this pharmacy? Drug wise, they sell everything besides crack cocaine, ecstasy, and Molly, and LSD. Jadi ditanya sama pewawancaranya, itu dia jual apa aja tuh, istilahnya di situ, di apotek, itu di apotek ya. Nah, itulah Meksiko ya. Kalau dibilang Texas nggak Texas, Meksiko. Lu kalau mau surganya istilahnya yang begini-beginian, lu ke Meksiko sana. Kotanya di mana nanti gue kasih tahu. Di Japri aja atau DM ya. Nanti pada rame-rame lagi lu ke sana. Oke, tuh. Itu apoteknya tuh ya. Jadi mereka menjual, ini kata orangnya nih, narasumbernya, mereka jual semuanya di samping kokain, ecstasy gitu-gitu ya. Udah gitu LSD. Udah gitu kokain, heroin, metamfetamin, weed itu gele ya, Xanax gitu. Xanaxnya buatan sendiri, home industry. Di Meksiko ada, di sini juga ada. Ada. Oke, lanjut. Nah, itu dia bilang ada Vicodin. Vicodin ini adalah ketamin sama juga sebenarnya. Tranquilizer juga, penenang gitu ya. Adalah ketamin. Ini kayak Disneyland-nya untuk para pecandu drugs, dibilang gitu. Medical tourism to Mexico from the US is huge, with an estimated 3 million inbound medical travelers in 2020. Medication is cheaper in Mexico, and you can buy most drugs without a prescription. Nah, ini dia. Tadi dia bilang ini tahun 2020 ya, 2020. Dan yang harusnya ini diresepkan di sana tuh nggak usah pakai resep, karena dijual di pinggir jalan nih, lu lihat nih. Ini kita sama-sama nge-reaction. Gue juga baru nonton ini. While most people are able to find the care they desperately need, some are also buying cheap, unregulated meds without knowing they're fake.
No sabemos qué contenga. No sé si sea veneno para rata. The ingredients can be completely unknown, and in recent years, the DEA have seized counterfeit medication laced with the deadly opioid fentanyl. Falsos, clonados, piratas y original. Itu ya kayak waktu video yang sebelumnya kita pernah bahas, fentanyl tuh warnanya biru sebenarnya. Udah gitu ada yang namanya dia nanti ada deh nanti mudah-mudahan ada maksudnya. Jadi ini palsu tuh ya. Dibilang itu ini fake, clone, pirate, and original but stolen. Ori tapi hasil curian. Lanjut. It's estimated that 8 million people consume illicit medication in Mexico every year. I want to explore this black market industry, meet the dealers, the people combating this medical crime, and the people risking their lives for their own health. Fake drugs. My father is a pharmacist. He works in a very highly regulated. Bapak gua adalah seorang farmakologi. Jadi dia punya apotik ya, farmasi, dan dia ketat sama aturan ya, tight for regulation. Environment where you have to have a prescription, you have to go to a doctor to get your medicine. But then with my friends, they come to Mexico and they don't have to come with a prescription. They don't have to potentially even see a doctor. They just go to one of the pharmacies and just ask for the medication they're looking for, and they get it. So it's as quick as that. So as much as it's simple and easy, it also makes me wonder how dangerous that can be. I'm heading near the US-Mexico border to Zona Norte, a red light area of Tijuana, where medical tourists often travel to pick up cheaper meds. There I'm meeting with a former opioid user who has regularly traveled to pharmacies on the border for around 10 years to buy Percocet without a prescription after he got hooked on opioids in the US. He wishes to remain anonymous and is going to secret film inside of one of these pharmacies, pick up some of the Percocet, and then I'm going to test them to find out what's really in them. Ini apotik, lihat tuh. Hah? Apa bedanya sama di Indonesia? Apotiknya itu tuh, lihat tuh. Bentuknya apotik kan? Hah? Kayak di mana gitu ya? Hah? Lanjut. What's up, man? How you doing, G? Doing good. Cool. Yeah, man. Can I just get 2 Perc 30s? The 2 Percocet 30s milligrams? Please? Yeah. Okay. Money. How did you get into Percocet? Again, so a year or two ago, like, I remember trying to buy some heroin, and then somebody gave me like a blue pill, and it's just way better, it's Perc 30s or whatever. I do heroin. That's not gonna touch me. Because I was just like, Perc 30, like, Oxycontin 80s, it's Perc 80s, that's what they always told him. So I was like, this ain't gonna touch me, bro. But he was like, I'll take it for free, trust me. Well, long story short, I took a hit, and it fucking bleeding out. And I already had a tolerance to opiates. I was like, what the fuck is that? That's not real Vicodin or Percocet, whatever. I was like, that shit ain't real, bro. I was like, I do heroin, that shit put me on my ass. Dia pecandu heroin. Nah, untuk koktelnya, untuk pemakaian tambahannya, dia minum obat-obatan tadi. Jadi di sana yang namanya Xanax segitu ya, itu nggak ada ukurannya gitu loh. Itu untuk tambahan pemakai heroin untuk dapat rasa yang lebih. Nah, Xanax di sana ini dari yang mereka ngomong lihat tadi itu nggak keukur gitu. Tulisannya 1 miligram, tapi nggak keukur, bahkan rasanya di sana lebih dari 1 miligram. Oke, lanjut ya. Do you know anyone who's died from consuming these pills? I do. Yeah. A close friend of mine had a tolerance to it. Ended up taking a full Percocet and took his life. Do you have any idea of what might be in them? I have no idea. So
how would you feel if I told you we were gonna test it? Yeah. Yeah, you're cool with that? Yeah, I want to know. You wanna know? Yeah. I'm going to use a portable spectrometer intended for Border Patrol to test if the drugs are counterfeit. All right, this is gonna be a little tricky. I must look so shady right now. No, I think I've grounded it enough. Arm laser. Fentanyl. Ini lagi dicek sama dia ya, kandungannya itu apa aja sih dan berapa banyak sih yang ada di salah satu obat ini. Lanjut. Says CASNA illicit drug and a red label pops up. A Percocet pill is meant to have oxycodone as its active ingredient. Nah, oxycodone itu adalah obat untuk orang-orang yang membutuhkan pengurang rasa sakit. Dia kayak tramadol gitu. Cuman kandungan utamanya adalah heroin. Tapi ini heroin yang udah keukur dan dikeluarkan oleh pabrik. Nah, di sana itu namanya oxycodone dan oxycontin. Lanjut ya. This fake pill is instead cut with a deadly mix of fentanyl and methamphetamine. Fentanyl is 50 times more potent than heroin, and the overdose rate in the US is climbing with the introduction of this illicit opioid. It's estimated that there were 90,000 drug overdoses in the US in 2020. According to the DEA, while Chinese fentanyl seizures are down, the new source of fentanyl are Mexican cartels, specifically the Sinaloa and the Jalisco New Generation cartels, who are essentially criminal armies that rule with impunity. Jadi tadi dia bilang bahwa yang mengimport barang-barang itu masuk ke Amerika atau pengimportnya atau pengeksportirnya itu adalah Cina dan Meksiko, kartel Tijuana yang pernah kemarin kita bahas ya, narcos. Lanjut. We're headed to Tepito, one of the largest black markets in Mexico City, where you can find counterfeit medication, makeup, clothes, anything you can think of. I'm meeting with a local boxing legend called Jorge, who's going to be my guide for Tepito. Aquí es, Tepito. It's a pharmacy. Sí, sí, There's all kinds of medicine, no? sí. It's like for back pain, children's medication. There's Parches para los dolores. Vamos a caminarle también. okay, let's go. Yeah, we need to move fast. I could tell that it's sort of risky. Tuh, di kaki 5 ngejual begituan tuh di kaki 5. Lu mau nyari apa? Hah? Yang ALPRAZOLAM itu di kaki 5 di sono. Kayak zamannya dulu Roxy. Ya. Lanjut. To stop by there. And then I also noticed a motorbike passed by us, and I hear that the people who are on the motorbikes are often from the cartel. So that's also making me a bit nervous. Sí, mira, ya hasta aquí podemos llegar ya, pero ya de aquí para allá hay muchas, hay maloras, ¿sí? Aquí? Ya es tarde ahorita, ya es tarde. It's getting a bit hot, as we suspect cartels or gang spotters have noticed us filming. Jorge insists that we leave, but I still want to speak to a low-level vendor at this market to find out what they're selling and who supplies them. Por ejemplo, este producto no te lo tomas y no sabes qué efecto te vaya a hacer, te va a causar algún daño, no sabemos qué contenga. Eso para, pues, se tiene que llevar a analizar. Para en realidad no sabes que, no sé si sea veneno para rata. Esto se le llama clonado. This is legal? Es diferente color de la caja original. Y esto está mal hecho, el color. Nah itu ya, dia ngasih tahu yang palsu yang mana, yang asli yang mana. Nah yang dipegang sama itu, yang dia pegang nih, yang baju orange itu yang original.
Nah, yang ditunjukin sama orang ini itu yang palsunya. Mirip ya. Kita lihat lagi lah. Lanjut. Kamu ya? Yeah. Ya? And what is the most popular medication? What are people buying from you? Lo que más busca la gente es para el dolor y antibióticos. So, do you think that the cartels are involved in this? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Are you scared to tell me about the cartel? No, no lo sé, no lo sé. Pues ya como que ya me estoy incomodando. Our time is up with the black market pharmacist, who's starting to feel uneasy. He seemed genuinely scared when I asked him about the cartel's involvement in the counterfeit medication market, and understandably so. I've set up a meeting with another dealer further up the supply chain. He wants us to meet him at the parking lot of an empty elementary school. Can you show me the medicine? Sí, es pirata. Manejo dos. El básico y el premium. Pirata básico y premium. El pirata normalmente se nota en la caja y el original pues es igualito hasta en los sellos y hologramas. O sea, las pastillas, los comprimidos, todo viene igualito. A menos de que lo pruebes, te das cuenta que es original y que es falso. I'm looking at it and it does look like legitimate packaging. I wouldn't think that any of this is fake. It looks real. Who are your top clients? Like, what kind of medication are they going for? Or do you even know? Sí. Ini teman-teman bisa lihat dia pakai mobil keliling. Ini mirip banget situasinya kayak di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa lah ya. Jadi bahkan di sini ada seorang oknum. Ini gue kasih tahu sekali lagi, oknum dokter, dan dia keliling pakai mobil. Nah, anak-anak dibiarin nelpon dia untuk janjian di salah satu tempat, dan dia pakai mobil mewah pokoknya. Nah, mirip banget kayak begini. Dan dia jual itu box-boxan. Kita lanjut. Se vende, o sea, cuando llegan allá a la rodera los clientes normalmente se lo vendemos a personas de tianguis, de farmacias, tienditas. So you have legal pharmacies purchasing from you in addition to regular bodegas. Jadi orang ini dia juga punya apotek. Dia punya apotek supaya kalau ada apa-apa preventionnya atau pencegahannya, dia punya justifikasi gitu, punya pembenarannya. Gue punya apotek gitu, gue punya apotek. Ya, secara hukum gue sah untuk menjual barang-barang ini. Lanjut. It's mixed. Sí, así es. Hay farmacias que te lo compran y es donde dicen, ¿no? O sea, al final mucha gente va y compra, oye, pues, ¿por qué allá me lo están dejando 10 pesos más barato? Pues ahí tienes tu respuesta. Es porque normalmente meten el medicamento clonado y pues no se dan cuenta. Palsu ya. My takeaway from that interview was, as someone who takes medication for headaches and whatnot, all of that looked pretty legit. But none of it is. All of it's fake. I need to go even further up the supply chain to find out more about the scale of this operation. Our fixer has managed to track down the manager of a clandestine warehouse. Metro 25 está ahorita rondado. Y todo traemos arma aquí. Udah jadi trademark mereka ya, kalau Mexican kartel itu atau kartel Meksiko itu mereka pasti megang senjata gitu ya, si bongkok. Nah, ini ke drug dealer atau bandar yang lebih besar lagi. Wah, enak banget nih wawancara kayak begini nih, sumpah. Kita lanjut ya. Como aquí, toda la patrulla y todo, pero ya, o sea, a mí se me hacía raro que se cayera. Se me hacía raro porque como aquí todo controlado, pues todo lo policía, todo controlado, pues. Tenemos puntero, tenemos todo. Yo no me dejaría agarrar ni mi gente se cayó la policía, no, pues yo me quedé agarrado a balazo. Estando usted aquí, yo no estando, pues, sí.
por seguridad de usted y seguridad de nosotros, por eso. Understood. So can you tell me a little bit about the medicine that's here? What is this? ¿Sí me entiendes? Son puras pastillitas que te hacen, que a veces que te hacen muere la gente, son puros venenos, a veces lo hacen con droga, son cosas fuertes, ahí son nombres. Yeah, and I also see antidepressants, antibiotics, antidepressants. Are those your most popular ones? Sí, pues esos días van de salida, así ya están pedidos ya. Deciden venderlas a farmacia, Antidepresan, How much does this cost? antibiotik, Creo que los precios Marca como bikini. todo, varían los precios, ¿no? Varían, pero siempre lo que está más supuestamente más malo son los que más banyak más jenisnya. vale. Lo que pega más fuerte son los que más vale. Pero realmente la gente no sabe ni lo que compra, pues entiende, a veces son originales, pero realmente lo que viene por dentro no es original. Can you tell me how much you sell in dollars? En millones, así es. Muchos millones. Are you associated with the cartels in any way? Yo ahí ya sería ese el patrón, yo ahí ya no me meto. Yo me mando mi trabajo y ya de ahí para allá ya. So where else are these fake drugs being distributed to? Not only are makeshift pharmacies selling illegal prescription drugs in Mexico, Nah, dia mau menanyakan tentang sebenarnya kartel Meksiko ini ngedistribusin kemana aja sih, gitu. Karena obat-obatan palsu ini mereka distribusiin lagi. Nah, kita lihat ya, kemana aja dia distribusinya atau ngejual ya. Karena omset yang dia terima itu tadi dia bilang jutaan dolar. Lanjut. this is also happening in the US. I'm in Alvarado Street in LA, where we have reason to believe there are street vendors selling potentially counterfeit meds. I'm going to secret film, pick some up, and get them tested. In the beginning, we started off very easy. We just asked for medication related to pain. But the crazy thing is just walking through that street, there were all kinds of medication being openly sold there. And the packaging were, some look fake. It didn't look like the authentic thing, like Advil PM, Tylenol PM. Oh, sí tiene, mira. Es que hemos estado buscando, pero ¿tienes algo para dormir fuerte? Tuh lihat tuh, yang namanya oksikotin itu yang isinya heroin gitu ya. Itu di kaki 5 dijual. Ampun, gila loh. Beneran kalau dia bilang tadi kan kayak Disneyland ya para pecandu narkotik. Respect Meksiko. Lanjut. I asked about Xanax, if they had Xanax, and she said they did. And she gave me this bar, Xanax bar. The funny thing is there's no label on it. This was something she said I should only take half of one because it's so strong. Nah itu dia coba beli ya Xanax. Nah ini sama nih kejadiannya sama teman atau brother kita kemarin tuh, yang dikasihnya cuman nggak pakai bungkusnya. Nah itu dia juga dikasihnya gitu. Jadi dia bilang agak aneh juga gue dikasih tanpa bungkus gitu loh. Lanjut. And will knock me out immediately. Then she gave me diazepam, which is more benzos, and said the same thing. These have labels on them, but they're different labels. Nah yang dia pegang ini dia bilang dia coba beli diazepam. Lanjut ya. Some say DZ and others say M. The Xanax bar she showed us, she said, "This is from Mexico. This is from Mexico." She kept saying that over and over again. This is from Mexico, and this is really, really strong. It's from Mexico and it's strong. Are you sure you want this? And we paid $5 for one bar. Now I need to get these tested to find out if they're fake or legit. I'm meeting with Adam Hopkins from Metrum, a leading manufacturer of high-precision instruments for chemical analysis. This is the 10 milligram Xanax, right? So that's the Xanax that should be very, very powerful. Nah ini dicek ya, dicek sama orang dari laboratorium. Dia mau lihat berapa besar sih kandungan yang ada di satu tablet Xanax itu. So we put this Xanax
tablet in here, arm and acquire. We're just going to see what this does. Wow, all right. You don't need much. 10 milligrams, that's crazy. Why? Because you should never have a Xanax pill with enough Xanax for the instrument to detect it right off the bat. It's like, that's a lot of Xanax. Frankly, any of these things that are not licensed to be sold in the US on the street, that's a little scary to me. The black market Jadi dia bilang di dalam satu bar itu 10 miligram. Kan kemarin kita pernah bahas ya, kalau di sini atau dimanapun biasanya itu hanya 1, paling banyak itu 2 miligram, dan di sana itu 10 miligram, 5 kali lipatnya. Itu benar-benar because of the overpriced healthcare system in the US. Kuat banget, gila. In 2019, over 26 million people were without health insurance, and even people with coverage in the US chose to receive care in Mexico because it's much cheaper. Now with criminals not just distributing fake medication to markets, but to real pharmacies in Mexico, who are the people willing to cross the border from the US for cheaper everyday health care, knowing that their medication could be counterfeit? We're about to meet with a woman called Lupita, whose son-in-law operates within the pharmaceutical industry in Tijuana. He knows people, he goes to the pharmacies there, and he also helps his mother-in-law get medication as well. Hola! Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? I want to ask Lupita why she chooses to get medical treatment across the border, and what she feels about recent reports of 14 patients dying and 50 falling ill in Pemex Regional Hospital in Tabasco, Mexico, from being administered counterfeit medication by a doctor. Pues la verdad, de Estados Unidos me da miedo. Lo que les importa es el dinero, no les importa la salud de la persona. There have been several people recently that have died from counterfeit drugs in Mexican hospitals. What are your thoughts on that? Does that concern you? Sí me asusta porque yo tengo una experiencia también que me compro un medicamento para la tos, como que me anestesió la garganta y ya no podía yo respirar. Me iba yo a morir. It's estimated there were as many as 3 million inbound medical travelers to Mexico as of February 2020, and recent reports note a strong resurgence in medical tourism in the past few months, to nearly 100% in border towns, including Tijuana. Vamos a la farmacia a comprar los medicamentos que necesitamos. I want to ask Lupita's son-in-law Jim why he also chooses to buy medication across the border. It's expensive. Huh? It's a little expensive. It's expensive here? It depends. So it's more expensive than the States, or? No. Not more expensive. Cheaper than the States. Cheaper than the States. Just different pharmacies here will have like different prices, stuff like that. Got you. Yeah. So what'd you end up getting? So I have sumatriptan. It's a migraine medication. It's non-narcotic, but in the United States, you need a prescription for it. In the United States, the copay would be about $150 just to visit the doctor, plus a $95 copay on the medication. So it adds up, definitely. It's a lot easier just to walk in and pay $60, or actually that was more like $45. I think my conversion's a little off. That's significantly cheaper than the U.S. Yeah, than the U.S. And that's with having insurance in the U.S. That's a $95 copay. But how do you know this is the real deal? I mean... I don't. So No. I take it and it's effective. That's how I know that it's the real deal. Okay, so you feel it. I feel it. But don't you ever wonder or worry whether it's fake or not? It's in the back of my mind, for sure, initially, but I've never had a bad experience so far. So the benefits outweigh the risk for me, I would say. The majority of healthcare in Mexico is a lifeline for people. But from what I've seen, there's a shift in the black market from lifestyle drugs to what are meant to be life-saving drugs by cartels and independent criminals who are exploiting the demand for medication by victims of the overpriced healthcare system in the US.
The most shocking element of this is the move by criminals to synthesize the effects of powerful pain medication, in turn exacerbating the opioid crisis. Mostly what I've seen highlights the greater sickness of the inability of our medical system to deliver care in a cost-effective way across a broad spectrum of society. Oke, itu tadi dari Meksiko ya, yang mana mereka itu ngekspor obat-obatan palsu mereka itu kemana-mana, asli kemana-mana, literally kemana-mana ya. Nah kita lihat next ini. Ini gue juga belum nonton. Kita langsung lihat. Ini dari Swiss. Sie hat die Sucht besiegt. 15 Jahre lang Eropa. kam Frau F. nicht. Tadi kita ngebahas dari Amerika Selatan, which is Meksiko. Sekarang kita beralih ke Eropa. Mehr ohne ein starkes Beruhigungsmittel durch den Tag. Es hat angefangen mit einer Panikattacke. Das war nicht ganz angenehm. Da bin ich zum Arzt und habe ein Medikament bekommen. Das Medikament half, aber Frau F. brauchte immer mehr davon. Bald nahm sie 3, 4 und am Schluss 8 Tabletten am Tag. Der Ausstieg gelang erst in der Suchtklinik. 8 Wochen dauerte der Entzug und er habe sich zu Beginn angefühlt wie nackte Panik. Oder mit dem Zittern, Schweißausbrüche, Unruhe, so ein kleiner Druck auf der Brust, Kribballung. In der Privatklinik Meiringen hat man es oft mit Tablettensüchtigen zu tun. Der ärztliche Direktor sagt, die Gefahr von Pillen werde unterschätzt. Beruhigungs- und Schlafmittel haben ein zum Teil ganz hohes Suchtpotenzial. Es ist unbedenklich, diese im Einzelfall für ein paar Wochen, vielleicht auch wenige Monate zu verschreiben. Wenn es chronische Verschreibungen werden und auch noch die Dosis steigt, dann tritt ein Gewöhnungs- und letztlich auch ein Suchteffekt ein. Die Mutter dieser Medikamente ist das Valium. Die Pille wurde in den 60er Jahren entwickelt. Ihre Nachkommen tragen Namen wie Temesta, Zolpidem und Seresta. Die Tabletten versprechen Schlaf und Seelenfrieden. Nah itu tadi dia bilang ini Valium, udah gitu apalagi tuh ada Zolpidem ya, pernah kita bahas kemarin ya. Und Seelenfrieden. Sie sind nur auf ärztliches Rezept erhältlich, werden aber großzügig verschrieben. Eine Hochrechnung der Krankenkasse Helsana für 10 vor 10 zeigt, 2014 wurden in der Schweiz fast 4 Millionen Packungen aus der Gruppe der Benzodiazepine und der ähnlich wirkenden Z-Medikamente verschrieben. Rund 800.000 Menschen bezogen solche Tabletten, fast die Hälfte von ihnen mehr als Sekitar 800.000 orang. Itu tahun tadi berapa? 2000. Abhängigkeit sei direkt nach Alkohol und Tabak das größte Suchtproblem, sagen Präventionsfachleute. Sie sehen die Ärzte in der Pflicht. Wir stellen einfach fest, dass es nur für Langzeitverschreibungen gibt und die Medikamente sind ganz klar für eine kurze Wirkdauer nach medizinischen Richtlinien eigentlich gedacht und auch testet. Man weiss, dass sie zu Schwerabhängigkeiten führen können. Auch bei niedrigen Dosierungen können Abhängigkeiten entstehen und von dem her plädieren wir dafür, dass es eine größere Zurückhaltung gibt an der Verschreibung von diesen Medikamenten. Verteilen die Hausärzte zu leichtfertig Beruhigungsmittel? Der Verbandspräsident will die Verantwortung nicht allein bei den Hausärzten sehen. Oft seien bei diesen Patienten mehrere Ärzte im Spiel. Das mache die Kontrolle schwierig. Man kann zu verschiedenen Ärzten gehen. Häufig sind die Patienten richtig behandelt, einerseits beim Hausarzt, andererseits bei ihrem Psychiater. Man kann natürlich relativ einfach am Ende sagen, der andere hat gesagt, gebt ihr mit Medikament. Dann gibt es immer noch Wege in der Apotheke, halt im Notfall auch zu einem Medikament zu kommen, ohne Rezept.
wenn man verspricht, man bringt das Rezept am nächsten Tag vorbei und so. Nah, ini menarik nih. Ini sama kayak di sini ya. Ini di Swiss ya, di Swiss loh. Jadi dia bilang ada beberapa apotek ya, bahkan yang memberikan layanan kalau misalnya orang tersebut nggak bawa resep, dia bilang oke, kali ini dikasih, tapi hari berikutnya lo harus bawa itu resepnya gitu. Mirip kayak di sini, mirip banget kayak di Indonesia. Kita lanjut ya. Frau F. hat sich von ihrer Sucht befreit und sie versucht, die Geschichte hinter sich zu lassen. Mich jetzt halt begleitet und jetzt ist einfach der Zeitpunkt da. Und ich denke, an dem darf ich nicht zu fest grübeln. Vor allem aber ist sie stolz, es geschafft zu haben und freut sich, in ein neues Leben ohne Pillen aufzubrechen.